hii squeeze we have lost so much masculinity and our tradition mpaka tumeachia women are circumcising men. Their sons. In fact, not women, their sons. Now, how can they circumcise their sons? Our mothers. I love this story because the modern society unapata mama bibi yangu, let me use my example. Bibi yangu anachukua mtoto wangu mvulana anampeleka for circumcision. Traditionally that was wrong. That's why we are losing so much in them. Nowadays we have a lot of single mothers and we appreciate them. By the way, we love single mothers and we appreciate let's even say single mothers because they are so much in the urban community. Sindio unapata kijana amefika of age so like lazima apeleke for circumcision. So this single mother is in town. Now the next close person is maybe a cousin or an uncle and they don't even know the tradition because pia wao wameenda the same town, wengine wako ushago. So unapata mama ndio anaita tu just one random family member mwenye hata there is those traditions you follow like lazima niende kwa uncle niombe ABC and D so that I can go for that ritual. Unapata huyu hata hajali anamwambia atu wewe kuja nikupeleke. So there is also those nini. So it has really changed. Okay, so nilikuwa naona hata mkisema bar is raised kuna hii point ya okay tuseme kitu kama mzinga kwa bar ni minimum ile mzinga wewe ni hustler wheelbarrow unaenda nayo ni 75 75 achana gin hasa ile gin ya kawaida ile whisky yenye manager amejitengenezea of course so ukiangalia leo 7 kama tuseme 8k siku hizi wanaume wanaona okay hii 8k half of it naweza chukua nitishe ratish 20 liters kwa msee legit vizuri sana pale ushago twende hapa tukiambu Paradise Lost ama Paradise Garden kuingia hapo mimi solo ni dawa ama 5 so tununue hapo tushikanie 5 so tuko na mtungi yetu mzima hapo ya 20 liters utoe 500 tushike kilo kama 3 hivi tu to rent 500 hapo inaitwaje grill hata si kupikiwa grill tujichomee tu nyama tupige ratish yetu at the end of the day 8k imetosha kwa kila kitu. Na ukienda club nayo hiyo ni mzinga hata hujanunua maji. De mwenye umekuja naye hajakula so I don't know. That's but niko nasema the bar already it's so raised high such to a point that when ukipiga hesabu yako unaona let me just ondokea cause there's no you're telling me you're approaching a table full of women again wamepull resources zote wamefika hata tuseme 20 Gs wako na their 2 bottles sindio so ukifika pale the first thing you must check your pocket unajua nikiapproach ile meza nachezea already they are playing at 20 for you to be seen as a man again masculinity comes in you need to play from around 30 okay sindio and then so you'd prefer kuliko nitumia hii 30 like I'd prefer stay at home and then ama pia unaangalia tumesema tumekuja sisi watatu pale or the 4 of us kuna tu ule msee men are unpredictable unlike women you can predict your woman or women men are unpredictable tufika pale sisi watu tulisema mimi nikasema niko na hata kama ni kapambwekse huko sema niko na kapautat Sam tuseme Kawanjera ndiye ako well loaded amefika pale amesema ni blessings zinakaa so Kawanjera aseme mimi niko na 10 so tukifika pale tunajua tuko na 15 Gs tukifika pale unageuka kijana ushago anasema anaangalia wale mademo naona gai ile ni type yangu jamaa anatoa ngirimbwexe ama ngirimbao mnapaki pale so jamaa ameenda pale show off si tulikuja unity jamaa anaturuka bana anatoa ngirimbao from nowhere so men have become like they are competing said wale mademo wamekaa pamoja so they like we are pulling this together but tukifika pale si tumekuja sisi wote pamoja akipata another man who dem atenda alete tu fights kwa table anarudisha kwa meza lakini tukifika pale jamaa wetu ushago kumbe aliuza majani chai na kahawa huko hivyo bana kuna bonus akala plot ameuza amekelea 20 lakini unataka kushine lakini jana kitu kingine nasumbua says men
wako tutarudi pale mwanzo, men wako to find money. Says a lot of meetings, a lot of corporate meetings zinafanyika usiku. Bro, ndakuuliza utaenda corporate meeting, utaenda something that is giving you money, Ama you go. Ama utaenda partying. What will you do? Mimi have a problem. Something in my pocket. So ina feel like pia women now wana feel like ni kama sisi tumewachilia, lakini pia mwanaume enda kutafuta pesa za kwake. Na pia venye umesema unakam saizi unaita mama wako unamwambia tunaenda out leo. Was is a good fan of somewhere. I would say it along the road. Wanaenda mahali hapo wanasema ati tutaenda hapo. Unaenda hapo kumbe huyo mama wasa amekuja na another 3 ladies. So a man feels like sio poa. Hii pesa yote na spend on other people. Mbona nisinge spend nikiwa peke yangu? So men imefika mahali mpaka wana feel like house partying. Tunarudi kwa ile kitu ya house partying ya kitambo. Unaona ile kitambo tukiwa high school ulikuwa unasikianga hata siku hizo kwanza kuna kitu inanikosea sana na ma DJ. DJ sisi millennials ndio tunaingia club, unatuchezea mangoma zingine. Tucheze pull up to new bomba au tucheze kitu kingine. Alafu vitu zingine pia zinafanya awazi ama wala baba. Unaingia club, unaingia unaimbia wimbo mwingine kama sasa hizi nimesikia ati pole makosa imefanyika, tenje ilizimika sijui unaona unasikiza ngoma zingine, alafu sisi tulikuwa nasikiza Vice Cartel, ulikuwa nasikiza kila Roman Vago, ulikuwa nasikiza tunasikia Gaza sasa sikiza Tipsy G, unaenda malbingi unasikia ati Saru. Talking of Saru, by the way, jo it will kitu hiyo sherehe ya BND because that's Saru angoja Saru ni crushi wa kijana ushago. Acha niwaambie. Mimi nilisema mpaka saa hii. Ni kama mimi sasa hivi niambie, umecheki kuna demo anaimba kikale anaitwa Vicky Brilliance. Mimi na bibi yangu. Una celebrity crush? Mimi for real. Una celebrity crush for real? Before. Back then, uko nyuma kitambo, hata Kawanjera anajua story like yote. Uko nyuma before nianza kuingia hizi vitu zingine. Nilikuwa naingia kwa podium, nilikuwa naguza mic. Nilikuwa hapo kama alikuwa rapper. I used to be a good rapper by the way. And a very good guitarist. Mimi anakuza mangushe tukiwa buruburu ulialia. On our next podcast acha tuulize John Fairs. Acha tuulize John Fairs. Okay, in the next podcast we will discuss. Niambie celebrity crush wako. I've never had a celebrity crush. Reason ni from high school nilikuwa nimezoea kudandia ma stage. Unaona? So wewe mtu ulikuwa unaangalia after. Ulikuwa unaangalia ni nani ana hit industry sasa mwenye unaweza fanya naye collab. Unaona? At that time unajua hamjui industry vizuri. Unaona? So before to develop ati uko na crush na wewe mwenyewe ulikuwa unajua venye industry inawaka. Unaona? Atuseme then tunasema as crush. Kuna mali unaonanga hivi acha tueleze Mrima, kijana Mrima. Na kuna wewe I'll come to you. Kijana Mrima. Acha tuseme tu aje. Acha tuseme tu manze. Mimi nao ukiniwekea tu mahali kuna Ndatoma hakuna haja. But anyway, let me say this. Growing up, I used to love Sarafina Salim. There's just some way she used to sing. And she went Alena abroad. Alena abroad bana. Alena abroad director. What I'm about to say, no one knows it. Unajua Vicky Brilliance. Usitome. She's the best right now. Female Kalenjin artist. Ngoja. Na amesema tunaimba akasema
nisiguzie mlima. Sawa. Unajua about mali safi. Mali safi. Sasa shamba analima. Okay. Mtu atataka vipi? Mtu mzuri na celeb crush. Ni same na football ni hii season kuna msemkali unaona, the next season kuna msemkali, the next season kuna msemkali, so golden boot na gloves different people. I'll cut you short. Niulize Kawanjara, if right now uko na a celeb crush, ndio ni kumaanisha umechange celeb crush wengi sana over time, unaona? Because wasanii hit wanaishia chini ya maji. Mimi tangu nisikize tumekuja kupati wake up. Ngoja sikiza, ujamaa amekam tu inabamba isishika wakina wahukagwi. There was a time na wakina Amina au kwenda Amani Wahu, Amani, wakina Estriel, wakina Avril, walikuwa wanatesa sana. Do you know how many people are crashing on them? No. So sahi hawa watu kiendo kimuuliza na Kawanjara akikuwa kwa hiyo zile gezi za Nairobi. You can't compare. Nilikuwa na wale kwa Nairobi sikizeni. Nafikiri against me. Najua mko against me. It will change over time. Lakini sikizeni. Mimi I'll tell him ameguza football. Unaona kama mimi saizi. I'm a very great fan of Chelsea. Me you can't tell me. Drogba has never been defeated. Mimi hata ukinyambia Cristiano Ronaldinho, I just believe in Drogba. Unaona? It's like retirement from football. Anything. It's Drogba. Unacheki? Me as he saying I'll have a crush over time and time. Mimi najaribu kumaanisha. Mimi literally acha nikwambie pata another woman crush. Wiki brilliance. Bro unasita kudanganya na penye yako naye ajua Our next episode itabidi tumekualika vitu vishetanga so on our next episode I think we have to figure out venye tutaleta Vicky anaitwa Vicky nani Vicky brilliance but of course we can figure a way out to conversation yenyewe nikiingia lazima ingie stories zangu sio na choma sawa kuna ile kama kuna director fanya kweli ama married historia ya sijui crashes nini let us some news nilisoma this month hata si this month juzi tu after year events wanaume wako kwa event wenyewe wametokea these circumcisions juu ya 100k. So yes, it was 90,000 for circumcision. Check bro, where I come from, ukikuwa na budget ya 90,000 because yetu Kawanjara hata anaweza anaweza anafanyanga hivi. Check hata waulize alama is giving so where come from. Yetu 90,000 inamaanisha umehold sherehe because with us lawyers specifically from where I come from, the Bukusu clan or the community so sisi ukisema unaenda unafaa uende let's say by 30 unafukwe circumcision is already done so you have to budget as a family. Day 1 you have to spend, day 2 because you have so many people coming up. So if I'm going to pay 90,000 for circumcision, it means I've paid for all this like 5 6 7 days of sherehe. Na unajua kwetu ni sherehe back to back. It's not like you're hiding anywhere. Unaona, you are going to be a man. It's all about masculinity. So you're not going to hide anywhere. So 90,000 in a hospital just because you're going to circumcise me, that's enough for me. You guys don't do hospitals like I don't know. We are adapting to hospitals right now. That's how we're adapting. But still there's something in inabaki. Kuna hii sherehe ya before tukupeleke. Kuna hii sherehe fulani ya kuminya before tukupeleke. Circumcision imekuwa kama business. Unacheki? People wanna feel like ongeza volume. Wanasema circumcision imekuwa kama business. Unaona kama it is. Siku hizi hata live about your 90,000 unasema wakila moraya mrima unachukuliwa kijana unapelekwa mahali you pay this certain amount and this certain amount. I took one of my it was on last week. Nilipeleka one of my cousins for circumcision. They were going with these these tribes Kikuyu men and you know how much we paid?
we didn't pay 90, we paid 16,000. But you can imagine at 4:30 am because not tulifika hapo hivyo because walikuwa wamesema the latest ukichelewa huko umeingia by 5 because there was a class. You can imagine class when you wewe ni guide in my community we call them motiri. So wewe kama motiri you must attend at 5 am to 7 am 2 hours. We paid 14,000 and by the time we reached there around 428 we were number 275 but do you know one 275 good business niambia tungekuwa tumefungua by shida imekujia unaona kwa kila watu wamesema kwa Wajera watu wamesema kwa Wajera na ile story yao kwa kila watu ungetoka home uende kwa aunti ya kwanza sijui nini pili mjomba it was much expensive kuliko hii ile size mnaona hiyo pesa ni to person lakini kwenye ilikuwa mingi mpaka uchinje ng'ombe sijui ufanye nini but ukiangalia makes sense so hiyo return on investments ina make sense because imagine nimekuja kwako mtoto wangu amekuja kwako amekuja kwa Sam ametoka ameenda Madifani anapikiwa mandazi na pooling resources and na wanaita hawa community just to come and attend so for now mimi ndio niambia I'm going to pay 90,000 now what is happening in so many communities of course kitu ina change everything is changing so community A tuseme community A wanafanya aje wanachukua watoto wanawapeleka in a church unaona I schooled in Rift Valley walikuwa wanachukua watoto wanapeleka kwa kanisa then wanalipa hizo pesa zote hapo unajua kwa hii 90,000 enye we are talking about I'm moving from nimeleta mtoto kwako umemshikia sijui nini kwa huyu amepikiwa mandazi hivyo if you are doing all those things ukienda kumalizia una realize umespend hivi vitu zote on immediate family members na wamekurudishia resources but I'm not going to give 90,000 just on a procedure that will finish 30 minutes then it's done another thing I'm against and of which I will speak on the next episode mtoto anazaliwa ni last hii squeeze we have lost so much masculinity and our tradition mpaka tumeachia women are circumcising their sons in fact not women their sons now how can you circumcise your man our mothers I love this story because the modern society unapata mimi mama bibi yangu let me use my example bibi yangu anachukua mtoto wangu mvulana anampeleka for circumcision traditionally that was wrong kusema bibi yako that's why we are losing so much sema nowadays we have a lot of single mothers and we appreciate them by the way we love single mothers and we appreciate no let's even say single mothers because they are so much in the urban community sindio unapata kijana amefika of age so like lazima apeleke for circumcision so this single mother is in town na the next close person is maybe a cousin or an uncle and they don't even know the tradition because pia wao wameenda the same town wengine wako ushago so unapata mama ndio anaita tu just one random family member mwenye hata you know there is those traditions you follow like lazima niende kwa uncle niombe ABC and D so that I can go for that ritual unapata huyu hata hajali anamwambia tu wewe kuja nikupeleke so there is also those nini so it has really changed and maybe it brings me to you know as we wrap up because I see our time is really going maybe it brings us to this question so do you think like modernization has really changed the masculinity and the Africanity that we had in us as people as persons as Africans do you really think urbanization has really brought that mild change? No, it's just that the man failed to empower himself or the man failed somewhere along the way to may change everything and that's why we have so many men in our workplaces we have so many ladies in clubs we have so many ladies on the streets but the man is nowhere to be seen in fact squeeze mwanaume amekuwa muoga we don't want to face reality and tumekataa kusaidia just as Kawajera said tumekataa to uplift each other and that is my point of view. All right, before Kawajera goes and I'm posing this question so that you also do your wrap up so where do you think we can find the balance so get to point to that place where can we find the balance in this modern society? Me alikam ndasema we are talking about money and masculinity and everything nilikam through a book called Rich Dad Poor Dad and it says and I'll quote by saying I can't afford it your brain stop working but when you say I can afford it your brain inaanza kufanya kazi and then there's I'll add into that and I'll quote Jalango there's no glory
in poverty. There's no glory in poverty. But there's no glory in poverty. Bro, jitume, tafuta pesa yako na pia ndamalizia pia nikikoti Jalango. Mimi I'm not si ati na sifu sana Jalango, but napenda Chris the Bass podcast yake sana. I'll say this. The only fight I have right now ni poverty, umaskini. Na pesa is the enemy. Na pesa inatoa nini? Inatoa madharau. Inatoa madharau mengi sana. Wale mlidhani sina pesa very soon nitatoa hiyo madharau. Thank you very much Kawanjera. Kijana Ushago, what's your wrapping up point? My wrap is as a man, just go back to your roots. Just know where masculinity was, how you can grow yourself, get out of your shell. Wewe jitoa hapo na wacha kulialia sana. Of course streets ni harsh, but as men, as long as you want to join the big tribe, of course we'll be talking about when you evade hizo circumstances zote na hizo circus zote za streets, because as a man if you don't dominate in this world everything will go astray. So for me, hata ndio tujaribu kuleta balance, just empower all men. When all men are empowered, the society will grow. Kila mtu ata flourish na tutakuwa na do. And for ujua umesema pesa inaondoa madharau sana. So ujua pesa inatoa madharau. As a man, just look for money. However much itakugonga, just look for it. Humble King. Yes sir. Naweza sema kitu. Wanasema money, men, power comes from money, silence and connection. All right. It's a wrap. There you have it from my amazing beat tribesmen, Kawanjera says pesa hutoa madharau. And then inatoa madharau mingi. Sikiza kijana Ushago anasema we need to empower men. Then who am I as your super host, Mariah aka the Humble King? It's a wrap from the beat tribe. And kumbuka, you can never grow when you're comfortable, so you need to find that uncomfortable space and grow in it. Manze wanaume, tuongeleshane, tujuliane hali na tusaidiane so that we grow. So thank you guys, and big shout outs to our super director. And of course if you're new to our channel and you haven't checked on our social medias, and of course subscribe on our channel, the Big Tribe on Facebook. Vijana wadogo kutoka Ushago na nini Ushago lazima tuwapatie exclusives from each and every session that we have. Umejaribu and big up to the YMCA again. Yeah, we're being hosted at the YMCA money. That's where our studio is. If you want to rent out a space, if you want to just hold your podcast, just communicate with our director. Is the place. You can always reach out to us. Again, tunawakumbusha. Yeah, it is at the YMCA Crescent. It's called YMCA African Alliance of the YMCA. African Alliance YMCA. Of course tuko hapa Crescent Road, Crescent Road manzimini wa mimi. Mtu akisa kama unaona unasauta utasahau YMCA. Eka A. Oh yeah, leo namepatia double A. That is the Y. Eka tu double A mbele ya Mr. Kawa. All right. Thank you very much guys for listening to us. Thank you for tuning in. Remember to like, subscribe and share. Until next time, it's a wrap and we are there. Be tribe. Yeah.